നമസ്കാരം. രഞ്ജിറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ Ktetന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ 2 ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The influence of Dante's Divine Commedia is apparent in which of Chaucer's works? ഏതാണ്? The House of Fame. Okay, the House of Fame. Which of Chaucer's works celebrates Saint Valentine's Day? ഏതാണ്? The Parliament of Fowls. Okay. Next question. Name Chaucer's work in which a love story has been told with a delicacy of psychological awareness. ഏതാണ്? The Book of the Duchess. Next question. Which work of Chaucer is considered to be the epitome of 14th century England? Canterbury Tales. Okay. He found English a dialect and left it as a language. Here he stands for Chaucer. Next question. Panthers, the first great comic character in English literature, has been depicted by Chaucer. The yeoman used to wear coat of which color? Green hair. Next question. In the prologue, which character is fond of hunting and riding? The monk. Next question. Whose favorite dish was a fat roasted swan? The monk. Next question. Chaucer's The Book of the Duchess was written at the end of 1369. Next. Which work of Chaucer entitles him to the claim of being called the father of English poetry? The Canterbury Tales. Next question. In the prologue, which character has a folk bird? The merchant. The wife of Bath was deaf, partially deaf. Then, which is the first English novel in verse? Troilus and Cressida. The idea of which work of Chaucer has been taken from Boccaccio's Decameron? The Canterbury Tales. Which work of Chaucer bears close resemblance to Dante's Divine Comedy? The House of Fame. Okay. The next question. In which work Chaucer has first used the heroic couplet? Legend of Good Women എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് heroic couplet ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. Next question. In the prologue, children were afraid of whose face? Summoner. Next, in Nun's priest's tale, the poor widow had dash sons, 3 sons. The Chanticleer was the name of the cock. The character Bedlord appears in Nun's priest's tale. In the first line of the prologue, which month has been referred to by Chaucer? April. Chaucer begins his story with a description of the night. The squire was the son of none of the above ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.